Dah start ketam belum? Ke korang tak rasa apa-apa lagi? Tak dapat bayang lagi macam mana? Okay. Okay, so kita habiskan dulu calculation untuk weak acid and weak base. The next tutorial kita akan masuk salt hydrolysis and then buffer solution. Okay, chapter 7 ni quite chapter, quite long. Okay, so kita kena go through ni one by one and bagi clear dulu. Okay, boleh tak? Okay, teacher nak tunjukkan sebab, okay, calculation ni dia boleh dalam pelbagai bentuk. Teacher dah share screen belum? Belum Okay, start sharing. Okay, so open your module, tutorial module. Okay, please go to practice question 5. Okay. So ini different bukan soalan yang relate to weak acid and weak base, tapi soalan tu ditanya sedikit berbeza daripada practice question yesterday. So ini teacher kena go through bersama. So teacher, kita akan buat sekali practice question 5 hari ni. After that we will discuss practice question 7. Okay. Practice question 8 dah buat Practice question 9 kau dah buat kan? Dah submit dekat GC belum? Practice question 9. Perlu tak discuss? Dapat jawapan kan? Dah, okay. And then practice question 10. Practice question nanti buat juga nanti. Practice question 12. The last question kan? Okay, so teacher go through dulu. Practice question 5. Okay, so practice question 5 ni, apa perbezaan, the differentiation between yesterday's punya practice question is that, okay, this time around we are talking about weak acid. Dia bagi general weak acid. Okay, HA. The initial concentration of weak acid ni is 0.10 molar. And given the pH of this weak acid solution is 2.85. Okay, so the pH of 0.10 molar solution of weak acid HA is 2.85. Tengok value dia. So 2.85 ni is considered as a weak acid. Okay, and the question asks you to calculate the Ka of the weak acid. Okay, so this time around, if the question asks you to calculate Ka, so any questions that relate with weak acid mesti akan menggunakan ice table. Okay, regardless of any question yang ditanya, mesti kena guna ice table kalau acid ini adalah weak acid. Okay, alright. So untuk these questions, okay, so before kita cari Ka, obviously what do we need to do dulu kelas? Macam biasa, what do we need to do in order before kita start with anything? Kita cari Ka. So mesti start dengan apa? Equation what? Mesti start with acid dissociation equation kan? Ada orang kat dalam ni? Ke teacher je dalam ni? Ada. Tolong bagi respon sikit. Acid dissociation equation. Okay. Shu. How do we write this acid dissociation equation for the weak acid? Ada reversible. Tahu. Bagilah equation, teacher nak equation. Teacher tahulah ada reversible tu betul dah. HA. HA plus Aqueous dulu, letak face. aqueous. Yang lain pun sama. Jangan malas tulis face. Plus HA, weak acid, aqueous plus H2O. H2O, liquid. Okay, so far so good. Well done. Come on, Shu. Reversible arrow, partially dissociates. What will be the product? What does acid do? Donate H plus or accept H plus? A what? negative, minus. Okay. Plus? Plus HA.
O. H3O plus. Betul lah tu. Well done. Okay. Regardless of any acid, you know what the function acid, what acid do? Dia akan donate H plus to base. So now base is H2O. Okay. So you want to settle for the Ka value. So you know that in order untuk cari Ka, you perlukan concentration of dekat sini 0.10 molar. Okay, so disebabkan ini weak acid only partially dissociate, only small amount of weak acid dissociates, we want to find berapa exactly concentration of H3O plus, right? So in order to find the exact concentration of H3O plus, that's why we will use ice table. Okay, so this time around, okay, teacher akan bagi yang ni dulu markah. Right, so we will use ice table macam biasa. Korang kena bersyukur tau soalan objektif ni. Tak payahlah beria buat ice table, kena guna ruler kan. Kalau batch sebelum ni yang exam secara biasa tu memang kalau student teacher buat ice table tak guna ruler, teacher akan tolong tampal ruler dekat buku dia tu. Okay, aqueous plus H2O liquid, reversible arrow, we will get conjugate base, aqueous plus conjugate acid H3O plus. Aqueous. So initial changes, buat I je, ICE. Okay, so H2O is not part of the Ka expression. So terus kita ignore, get rid of it. Okay, the initial concentration. Yes, bukan ignore dulu, terus ignorekan dia. Okay, the concentration of HA given is 0.10 molar. The product is 0 at initial time. So untuk HA minus berapa? X. Okay, for the product plus X. Plus X. And at equilibrium, you will get 0.10 minus X. You will get A minus is X. You will get H3O plus is X. Okay, so after dah settle ice table, you ask yourself, how do you solve for X? Apa information dia beri dalam soalan? How do you solve for X? Using what value? What is given in the questions? Krik, 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 krik bunyi dia. How do we solve for X? How do we solve for X? 10 DSH41. How do we solve for X value? Masukkan dalam expression. Masukkan dalam. Kita nak cari KA tau darling. Kita nak cari KA value. Yes, betul. Kita dapatkan. Kita nak selesaikan X. Sebabnya, okay, let's say, okay, korang pun buatlah KA expression kan. So, KA ni is equivalent to concentration product A minus time concentration H3O plus over concentration of reactant dalam aqueous phase kan, concentration of weak acid. Okay, which is dekat sini equivalent to X time dengan X over dengan 0.10 minus X. Kalau example sebelum ini, in order untuk selesaikan X value, soalan bagi nilai KA, betul tak? Okay, practice question 8 tu. Betul. But this time around, soalan minta kita calculate KA value. So in order untuk selesaikan KA value, kita sama juga, kita kena cari nilai X dulu. And the point is, how do we solve for X in order to get the KA value? Apa yang dia beri dalam soalan? Dia mesti akan guna, yes, dia mesti akan guna information dalam soalan. Yes, absolutely. So we have to use the pH value, which is 2.85. So the pH value will guide us in order to find X. Okay, so tak muat dekat sini. Teacher sambung pergi short notes lain. Okay, ni continue. Okay, so in order to solve for X, we will use pH value. Okay, solve X using pH value.
Tengok, dia boleh tanya different kind of questions. Okay. Yang penting kita mesti guna ice table. So this time around, soalan minta cari KA, dia bagi pH value. So we will solve F using X value. So what is the formula of pH? pH equals to negative log concentration H3O plus, right? Kalau dia weak acid. Okay. So concentration H3O plus. So kita ada pH 2.85, which is negative log concentration H3O plus. So concentration H3O plus tu X lah dalam ice table kan. So tolong rearrange equation ini. What is the value of H3O plus ion? So kita akan guna anti-lock ataupun korang tekan dekat calculator shift lock. Bila korang tekan shift lock, dia akan ada power kat sini kan. So negative 2.85. Berapa? Anti-lock or shift lock. Bila korang tekan shift lock, dia akan ada power kat atas kan. So power tu will be negative 1.41 exponent negative 3. 1.41. 41 Okay, show. exponent negative 3. Okay, show buat lah. Show, Syah dapat nilai ni. What about others? Dapat nilai yang sama ke? Sama. Sama, betul? Teacher risau takut tak reti tekan calculator. Teacher boleh PM Cikgu Mat. Siapa ajar matematik korang? Firdaus. Sir Firdaus. Habislah. Teacher boleh report ke Sir Firdaus. Sir, tengok sudah Sir ni tekan calculator pun tak reti. Sebab dapat jawapan. Okay, so automatic bila korang dah dapat concentration H3O+, so concentration H3O+ tu adalah X dalam ice table kan? So automatic, so maksudnya X is equivalent to concentration H3O+ at equilibrium, which is 1.41 exponent negative 3. So dapatlah cari KA. Masukkanlah balik dalam formula KA tu. So 1.41 exponent negative 3 square over 0.15 minus 1.41 exponent negative 3. So what will be your KA value? Ingat KA ni tak ada unit KA ni sama dengan KCKP, no unit. So how much do you get? The KA value. Teacher, Yes. tu 0.10 ke 0.15? 0.10. Kita ingat lah tu. 0.10 I'm sorry. Teacher dah cakap for like almost 2 hours starting from 8 a.m. tadi. So 0.10 minus X. So how much do you get? Ada orang cakap ke? Korang kalau tak boleh kena mic, korang type je. 2.02 2.02 exponent negative 5. Negative 5. Sama tak dengan final answer kelas? Sorry. Sama. Okay. So teacher tak adalah korang salin je kan. Maksudnya ini contoh kalau soalan minta cari KA, in order untuk selesaikan X value dia bagi pH. So sama je. Okay. After dah settle ice table, then kita tengok apa yang soalan minta. Okay. So meaning kalau korang boleh faham practice question 5. Okay. So tolong buat practice question 6. Practice question 6 sama dengan practice question 5. Kenapa teacher kata sama? This time around, kita ada weak base. Okay. So given, tengok dia bagi pH. The pH of 0.15 mole per decimeter cube or 0.15 molar butyl amine C4H9NH2 is 12.0. So ini adalah pH dia at 298 Kelvin. So dia just bagi tahu sahaja temperature. Temperature tak ada relation dalam calculation whatsoever. Dia just extra information sahaja. So what the question wants you to calculate? Okay, calculate the dissociation constant of the base.
Kelas, dissociation constant. Ada je constant kat sini, maksudnya dia nak cari apa ni? KB. KB, yes. Okay, kau klik KB value. Tak, dia kadang-kadang dalam exam ni kan, apa yang menyebabkan korang pening lah, korang tak familiar dengan terms, betul tak? Contohnya dissociation constant, korang pun pening. Apa tu dissociation constant kan? That's why teacher sentiasa repeat. Awak jumpa istilah constant, that mean dia mesti K, equilibrium constant. So kalau we are talking about base, so KB value. Okay, and then B, the degree of dissociation, alpha. Cuma alpha ni tak perlu darab 100. Alpha ni remember changes X from the ice table over initial concentration of weak base. Okay, so tolong buat yang ni. Okay, cumanya sebelum teacher let go, okay, ni soalan sama. Dia bagi pH, dia suruh cari KB. Okay, dan juga cari alpha. So, dua-dua perlu kan nilai X from the ice table lah. Okay, before teacher suruh awak buat, boleh tak kita buat dulu base dissociation equation? Dah tengok betul tak awak punya equation ni? Kelas, kalaulah dalam exam kan, awak tak sure butyl amine ini weak base ataupun strong base, apa clue dalam soalan? Apa clue yang menunjukkan butyl amine is a weak base? KB tu ke? Value KB ataupun Kan? Yes, betul. So KB value. So KB value ni hanya relate dengan weak base. Lagi satu, butyl amine tu sendiri. Sebab dalam butyl amine ni dia ada amino group NH2 ni, nitrogen. Compound yang ada nitrogen maksudnya dia origin daripada ammonia NH3, so dia adalah weak base. Okay. Okay, cuba kita completekan dulu C4H9 NH2 ni. Bila dia dissociates in water, apa dia punya base dissociation equation? Zarif? Mana Zarif? Ya, Miss. Zarif is wanted. Zarif tak ada ke ni? Zarif tak ada ke? Saya. Zarif betul. Oh, teacher ingat suara orang lain tadi. Okay, Zarif. Macam suara Amin pula tadi. Okay. Suara Amin macam nak sekat suara Zarif. Okay, Zarif. Macam mana kita buat base dissociation equation ni? C4H9NH2 equals plus apa? Dia mesti plus dengan apa kat sini? H2O. Dia mesti plus H2O. H2O kan? Yep. H2O. Okay. So arrow dia mesti? Reversible arrow. Dia mesti reversible arrow, right? Yep. Refer PQ5. Okay, siapa produk dia? After weak base ni dah dissociates. Apa produk dia? Okay, Zarif macam mic tak clear sangat. C4, H9. H9, NH3 NH3, plus OH. NH3 plus. NH3 plus, okay? Sebab base kan, okay, ni kan base, weak base. So base, dia akan accept H plus kan, H plus ion daripada acid. So H2O ni dia akan jadi acid. Okay, thank you Zarif, good job. So ni weak base. So H2O ni akan jadi acid. So base dia akan accept H plus from the acid, which is from the H2O. Okay, Zarif boleh off mic dulu. Teacher rasa macam ada ni. Thank you Zarif. Okay, so aqueous. So dia bukan accept H, dia accept H plus kan, H plus ion. So that one dia akan jadi NH plus, NH3 plus, okay. Plus dengan OH minus ion. Okay, after H2O tu dah donate H plus kepada butyl amine, so you will get OH minus. So kalau dalam equation weak base, at the end of the equation, mesti ada presence of OH minus. So ini 0.15 molar. So ini berapa exact concentration? Okay, in order untuk cari KB. So you need to use ice table. Untuk selesaikan X in the ice table, kena guna nilai pH.
Okay, cumanya disebabkan ini adalah base. Okay, korang guna nilai pH. Maksudnya daripada pH tu korang kena cari pOH. Okay, korang kena cari pOH. So 14 minus pH tadi. So 14 minus 12 is 2. Kenapa nak kena relate dengan pOH? Sebab pOH ini yang relate dengan negative log concentration OH minus. Boleh ke yang ni kelas? Settlekan Okay, hantar kat DC. Right. Okay, boleh, tak ada masalah. Teacher pentingkan equation ni dulu. Okay, kalau equation ni korang tak clear, kalau marking dulu, kalau equation ni dah salah, bawah-bawah tu dia tak tengok dah. Okay, ni kena clarify to yourself. Kalau korang ada masalah dengan equation, PM teacher awal-awal. Teacher, saya nak exercise untuk equation yang base dissociation equation ke acid dissociation equation ke, tinggal nak tanya teacher je. Teacher ada soalan. Okay, kalau you guys nak fokus pada equation sahaja dulu. Okay, so practice question 16. Okay, practice question 7 pun teacher nak discuss juga. Ini pattern yang lain pula. Ini pattern yang lain pula. Tapi still relate dengan weak base. So we are talking about, okay, given, tengok, kalau tadi soalan bagi nilai pH tau. Tapi this time around dia bagi percentage of ionization. Which is dia bagi nilai alpha. Okay, dia bagi percentage of dissociation. Percentage of dissociation ni samalah dengan, okay, tulis sikit notes kat sini. You write here, okay, percentage of ionization. Okay, ionized in water kan. Okay, percentage or degree of dissociation. Sama juga kalau dia guna istilah percentage or degree of ionization. Okay, because acid and base will dissociate will form an ion kan. So sama istilah dua ni. Okay, so percentage ionization also relate dengan alpha. Okay, so given the alpha or the percentage ionization of 0.01 molar ammonia solution was 4.2% ionized. So ammonia ni weak base, only 4.2% saja ionized untuk produce OH minus. So soalan ask you to calculate Kb. Okay, instead of dia bagi pH, dia bagi nilai alpha. Okay, so using this value, calculate the Kb value for ammonia solution. So sama je, cuma dia punya information sahaja yang berbeza. So macam biasa, kita akan start dengan base dissociation equation. Ammonia ni dah banyak kali buat. So it will be apa kelas? NH3 aqueous plus with H2O H2O liquid, reversible arrow, partially dissociates, produce NH4 plus NH4 plus OH minus. ion. Okay, excellent. So kalau ini 0.01 molar, so berapa exact concentration of OH minus? Okay, so to find the exact concentration of OH minus, so kita akan guna ice table as usual. So buatlah ice table. Berapa juta dah ice table yang kita dah buat today. Okay, so ini concentration molar. So ini NH3 aqueous plus H2O liquid produce NH4 plus aqueous plus OH minus ion aqueous. Alright, separate this into column. So this I, this is C, this is E. Yang ni teacher bagilah. Buat je ICE kan. Okay, so H2O is not a part of the Kb expression. Just ignore it. Okay, concentration ammonia 0.01 molar. For the product, 0 at initial time. So changes berapa untuk ammonia ni kelas? X, right? Okay,
So product plus X, product plus X. Okay, so 0. So at equilibrium, the concentration of ammonia is 0.01 minus X. Okay, NH4 plus is X, OH minus is X. Okay. Okay, you are here right now. So korang nak cari KB value. So kita tulis dulu KB expression. So KB expression akan jadi apa? Concentration of. So ini satu NH4 markah. plus. Ini satu markah. Teacher terus marking macam ni. Concentration product NH4 plus time concentration of OH minus. OH minus over. Okay, teacher see. Sepatutnya NH4 plus over concentration of reactant which is the weak base ammonia. Okay, so in order untuk cari KB which is kat sini bersamaan dengan X 0.01 minus X. Yang ni tak perlu nak guna assumption ataupun kuadratik sebab soalan minta kita cari KB. In order untuk cari KB, you have to solve for the X value. Barulah kita dapat substitute dalam KB and cari nilai KB. So sekarang ni, untuk solve for the X, kita akan guna apa yang diberi dalam soalan. Kalau tadi dia bagi pH, sekarang ni dia bagi? Percentage Dia bagi ionization. percentage. Yes, percentage of ionization. So kita akan cari daripada situ lah. Kejap, teacher nak clarify something Sekejap. Teacher rasa soalan ni ada tertinggal point ke apa. Sekejap, bagi teacher 1 minit sekejap. Bagi teacher 1 minit untuk check soalan ni. Betul ke? Ada extra ke? Ada soalan tertinggal? Sekejap Mana? Okay. Ni practice question berapa? Practice question 7, right? Jadi dia tertinggal Practice question 7. Practice question 7. Practice question 7. Okay, alright. Betul lah. Okay, so kita nak selesaikan X value, kita akan guna degree of dissociation. Okay, sambung dekat nota ni. Okay, so ini. Okay, ini continue. Practice question 7. Okay, sambung kat sini. Okay, so kita akan solve the X value using alpha. So alpha kita tadi 4.2% kan? So kita tahu alpha ni adalah changes in concentration. Maksudnya X dalam I stable tadi over initial concentration of weak base times dengan 100%. So maksudnya kita dapat 4.2 equivalent to X over dengan 0.01 times 100. Okay. So dapat macam ni. Okay. So tolong kira berapa nilai X kat sini? 4.21 exponent. Kira dah laju dia. 4.21 exponent negative 4. Okay. Thank you Syah. Yang lain sama tak? Kalau ikutkan jawapan ni betul lah ni. Kan? So ni formula untuk alpha. Okay. Kena times 100 sebab dia bagi percentage kan. So changes which is X in the I stable. Ini from I stable. Yang kita nak selesaikan ni. Over initial concentration ammonia times 100. So kita akan dapat X ini. So once dah dapat X value. So automatic lah. KB is equals to. So tadi concentration NH4 plus. Time concentration OH minus over concentration of weak base ammonia. Which is kat sini korang dah ganti dengan X square over 0. Berapa tadi? 0.01 minus X.
Okay, so substitute lah. Dah dapat nilai X lah tadi kan. Okay, substitute. So 4.21 exponent negative 4 square over 0.01 minus 4.21 exponent negative 4. Okay. Equivalent tu berapa? Haziq dapat berapa Haziq? Haziq and Rahman. Saya dapat jawapan lain. Teacher. Dapat jawapan lain? Dapat 1.84 times 10 power of negative 5. Ya. Yeah. Hmm. Kok dapat macam itu ya? Aku salah ni. 0.01 minus X. 1.76. 1.84. 4.20. Yes, teacher. 4.2%. Betul dah. Oh, okay. Sebab kalau skema dia guna 4.20, kita dapat 4.21 kan? Eksponen negatif 4. Betul tak? Okay. So maksudnya 1.8 berapa? 4 eksponen negatif 5. Okay, teacher terima jawapan ini dulu. Okay, good. 1.84 Haziq. 1.84 kan? Betul. Okay. KB value. Sebenarnya betul dah ni. Sekejap. Okay, so betul lah. Okay, ada soalan so far? Boleh beza kan soalan? Dia soalan berbeza tapi kan dia sebenarnya dia origin daripada after kita dah settlekan I stable tu untuk selesaikan nilai X itu yang berbeza. Untuk selesaikan X, kalau macam practice question tadi dia bagi nilai pH. So kita akan dapatkan concentration nilai X itu daripada pH value. This time around dia bagi nilai alpha. So kita akan dapatkan nilai X tu daripada alpha tadi. Okay? Alright. Okay, so meaning so practice question 6 teacher suka korang buat sebagai homework. Okay, buat terus, settlekan hari ni terus. Okay, sebagai bukti attendance juga. Okay, so practice question 7 teacher dah buat sekali, 8 korang dah buat. Okay, practice question 9 korang dah buat. Okay, practice question 10 tolong buat. Okay. Okay, practice question 10 ni korang dah boleh buat dah. Okay, ini relate dengan weak acid. Okay. Ni tolong buat juga. Okay. Calculate the concentration of H plus ion. Okay, this time around, dia nak cari concentration of H plus ion. Okay, in a 0.40 mole per decimeter cube HCl. So HCl ini adalah weak acid. So how do we know HCl ini weak acid? Sebab dia bagi nilai pKa. Teacher kena explain sekejap soalan ni because the question give you the pKa value. Okay. Soalan minta cari concentration of H plus ion which is disebabkan ini adalah weak acid, maksudnya cari from I stable. Okay, I stable. Maksudnya concentration of H plus ni datangnya daripada I stable tadi. Okay, boleh tak tukar H plus ini korang gantikan dengan H3O plus. Betulkan sekejap. Okay, H plus ganti dengan H3O plus. Okay, cari from I stable. Okay, the value of pKa. Okay, sekarang ni instead of dia bagi nilai Ka, dia bagi nilai pKa. So, korang kena take note sikit. Okay, korang kena take note. Okay. So, pKa. Okay, pKa is equals to negative log Ka. Okay, teacher tak ajar lagi ni sebab teacher sikit IV dulu. After dah masuk ke calculation baru teacher akan explain. Okay, cuma teacher nak bagi tahu pKa is equals to negative log Ka. So korang nak cari Ka value, maksudnya korang kena kira okay, anti-log negative 9.3. Cuba korang kira dulu berapa nilai Ka. Anti-log or shift log negative 9.3 power dia kat atas tu. Okay, cuba korang kira berapa nilai Ka.
5.01 exponent negative 10. 10. Okay, ni KA value. Alright, ni negatif, ni KA value. Teacher ambil nilai Syakira. 5.01 exponent negatif 10. Okay, so macam biasa start dengan acid dissociation dulu. Okay, buat dulu acid dissociation equation. Okay, buat dulu acid dissociation equation. So kita ada HCN. Okay, HCN aqueous plus dengan apa kelas? H2O liquid. Okay, reversible error sebab dia partially dissociate weak acid. Produce, what will be the product? Acid donate H plus become H2O. Cn minus ion plus dengan H3O plus ion. H3O plus ion. Okay, so hopefully semua orang dah clear dah dengan ni. Korang buat ni dapatlah satu markah kat sini kan. Okay, so if the concentration of HCN initially adalah 0.4 molar. Okay, so berapa concentration H3O plus? So nampak tak kita akan selesaikan H3O plus ni sebab soalan minta calculate the concentration of H3O plus ion je. Okay, so you will get this from ice table. So step number 2 buatlah ice table. Okay, so after dah settlekan ice table tu, so macam mana nak selesaikan nilai X from the ice table? Korang kena guna nilai KA yang diberi ni. So based on nilai KA, 5.01 exponent negative 10, adakah kita akan guna quadratic ataupun assumption? Sebab power ni negative 10. Kita akan gunakan assumption. So soalan practice question 10 ni korang boleh refer practice question 8, practice question 9. Okay, sebab dia melibatkan kita nak selesaikan X daripada KA value. Okay, so use assumption to solve for X. Okay, so use assumption. Okay, so teacher bagi awak buat soalan ni. Okay, practice question 10 and the last practice question 11 dah buat belum 11? Dah kan? Okay, practice question 12. Practice question 12 ni pun sama juga ni. Okay, so apa yang practice question 12 ni minta kelas? Soalan so minta apa? Calculate percentage of ionization, which is soalan ask you to calculate alpha. Yes, cari alpha. So alpha ni adalah X daripada ice table over initial concentration of HF initial, which is 0.60 molar lah. Kan? Okay, sekarang ni dia relate dengan weak acid. Okay, dia bagi initial concentration dan dia bagi nilai KA. So kenapa dia bagi nilai KA kat sini ni? Tujuan dia untuk cari apa? Dia bagi KA tujuannya untuk cari? Untuk cari apa? Senyap dah. Times 100 kat sini. Value X ke? Yes. Kan, sebab nanti korang kena guna ice table lah kan. Okay, use ice table. Korang kena guna ice table sebab kita nak selesaikan nilai X ni. X ini datangnya daripada ice table. Okay. Weak acid je mesti guna ice table. So daripada ice table itu nak selesaikan nilai X, korang kena guna KA value. Okay, kena relate dengan KA expression. Okay, cumanya sekarang ni based on the KA value, okay, untuk selesaikan nilai X, korang okay, korang kena guna assumption ataupun quadratic sebab dia exponent negative 4 tu. Nak guna assumption ataupun quadratic? Quadratic. Use quadratic. Okay, kalau example tadi use assumption kan. Okay, boleh tak korang patah balik pada page, could you please go back to the page 258? Kan, ni teacher ada tunjuk dah ke sebelum ni? Dah Dah kan? Okay, teacher dah tunjuk dah. Okay, so kalau exponent negative 4, starting with exponent negative 4, negative 3, negative 2 and so on, we have to use quadratic equation. So bila kita guna quadratic equation ni, normally kita akan dapat dua value, satu positif, satu negatif kan. Okay, satu positif, satu negatif.
Okay, satu positif, satu negatif. So meaning that yang negatif tu abaikan, kita hanya ambil X yang positif sahaja. Okay, so kita akan guna quadratic equation. So bila korang guna quadratic equation, tekan calculator kan, korang factorize kan, korang akan dapat 2X value kan. So X1, X2. So X yang negative value tu abaikan sebab kita tak ada concentration dalam negative value. Ambil yang positif sahaja. Okay. Boleh? Okay. So final answer dia adalah 3.27%. Okay. So berapa soalan buat hari ni? 3. 3. Practice question 12. 6. Practice 6, question 10. Practice question 6 kan? Okay. So teacher habis kelas kat sini. Ada soalan sebelum kita habis? Tak ada. Okay. Dah boleh terus siapkan hari ni. So final answer pun dah ada dah. Kalau korang tunggu lama-lama nanti korang lupa pula. Okay. Thank you class. Assalamualaikum. See you tomorrow. Thank you, teacher. Okay. Bye. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Alright. Welcome. Okay. Stop recording.